Okay, good morning students. In the last period, we were discussing polymers. In that case, we have started rubber. Rubber, in case of rubber, that is the monomeric unit. In case of rubber, it is isoprene units. Isoprene units, that is that is 2-methyl 1,3-butadiene. So these are the monomeric units present in rubbers here that already we have discussed in the last period. That is the polyisoprene here forms on polymerization. That is, if we carry the polymerization of these monomeric units, so for example consider here this, we will carry the polymerization process here. So what happens? We have to take this n times. So here this it will form here, that is formation of here, that is this polyisoprene takes place. Formation of polyisoprene so here that is you have to write n times here. So this formation of that is rubber here, polyisoprene. Now here in case of rubber here, that is the rubber generally it is obtained from rubber plant. Natural rubber it is obtained from rubber plant. Rubber plant, or it is also the botanical name of this rubber plant, it is Hevea brasiliensis. That is the botanical name of rubber plant here. And so generally rubber is obtained from this rubber plant here. Now these rubber plants, they are mainly found here in the bank of Amazon river. Amazon river, that is it is present in South America here. But the rubber that is obtained from this rubber plant, it does not show the properties of rubber. Which properties? That is elasticity here, or for example tensile strength or toughness, hardness here. So for that purpose, what we have to do here, that is we have to carry the vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber, that is this process, it was invented by Charles Goodyear in 1839. 1839, that is scientist Charles Goodyear, he had find out this method. Which method? Vulcanization of rubber here. That is, so what is the process here in case of vulcanization of rubber? तर याच्यामध्ये बघा काय करतो आपण, रबर प्लांट पासून जे लॅटेक्स मिळवलेलं असतं, that latex here it is heated at about 150 degrees Celsius. That raw rubber here, त्याला आपण असं म्हणूया की it is a raw rubber here. So this raw rubber
here what we have to do, that is this raw rubber it is heated here at about 150 degree Celsius here. आणि मग हिटिंग करत असताना त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, सल्फर ऍड करतो. त्याच्यामध्ये सल्फर इज ऍडेड हियर इन इट अँड अलॉंग विथ सल्फर त्याच्यामध्ये काही ऍक्सेलरेटर ऍड करतो आपण. त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेटर दॅट इज टू ऍक्सेलरेट दी रिॲक्शन. मग त्याच्यामध्ये जनरली ऍक्सेलरेटर जे ऍड करतो त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ZBX, that is zinc butyl xanthate. It is a accelerator, so it is added in the raw rubber, that is the latex here, and so it is heated at about 150 degrees Celsius. Now what happens here, that is this sulfur here it forms cross linking here. सल्फर जे याच्यामध्ये आपण ऍड केलेला आहे तो काय करतो, एक नेटवर्क क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क तयार करतो ह्या पॉलीआयसोप्रीन युनिट्स मध्ये. म्हणजे ऍक्च्युली काय होते पाय या ठिकाणी याच्यामध्ये, तर हा पाय बॉन्ड डिझॉल्व होतो या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल, आणि इथं हे सल्फर लिंक होतं याच्यामध्ये, दॅट इज सल्फर इज लिंक्ड हियर. हे बाहेर असं सल्फरचं लिंकेज, फॉर एक्झाम्पल हे बाहेर असं linkage of sulfur takes place here, and so that is network of cross linking is formed here in these polyisoprene units याच्यामध्ये. आणि मग this process, this is known as the vulcanization of rubber here. Now what happens here due to vulcanization of rubber, that is the rubber obtained here, this rubber it shows elastic property, it shows high tensile strength, it shows hardness here. Now here, that is the toughness of this rubber, it depends upon the percentage of sulfur added in this process. म्हणजे ही जी वल्कनायझेशन प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये जे आपण सल्फर ऍड करतो तर त्या सल्फरच्या पर्सेंटेज वरती त्या रबरचं हार्डनेस डिपेंड असते. म्हणजे जर याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर हियर, या ठिकाणी तुम्ही काय केलेलं आहे, कन्सिडर वी हॅव टेकन हियर दॅट इज फॉर एक्झाम्पल 1 to 3% सल्फर घेतलंय आपण याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल. तर जे रबर तयार होणार आहे that rubber it is a very little harder here. म्हणजे जे आपण रबर बँड तयार करण्यासाठी जे रबर वापरतो अशा प्रकारचं रबर तयार होतं याच्यामध्ये. कधी जर तुम्ही 1 to 3% सल्फर त्याच्यामध्ये ऍड केलं, 3 to 10% सल्फर ऍड केलं त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यापेक्षा थोडं हार्डर रबर तयार होतं त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी. किंवा फॉर एक्झाम्पल 10 to 30% ऍड केलं तर त्याच्यापेक्षा आणखीन हार्डर रबर तयार होतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे या ठिकाणी जनरली फॉर एक्झाम्पल इफ यू ऍड हियर दॅट इज 40 to 45% here sulfur in this process, then here very harder rubber is formed त्याच्यामध्ये. म्हणजे जसे कॉर्क असतात रबर कॉर्क, तर ते जसे हार्ड असतात त्या प्रकारचं रबर तयार याच्यामध्ये या ठिकाणी तयार होईल. किंवा जर तुम्ही 40 to 45% सल्फर त्याच्यामध्ये ऍड केलं त्याला आपण इबोनाइट म्हणतो. दॅट रबर इट इज कॉल्ड इबोनाइट. सो इन दिस हियर दिस प्रोसेस, दिस इज द vulcanization of rubber. Question is asked here, explain vulcanization of rubber for 2 marks. त्याच्यामध्ये डेफिनेशन द्यायची तुम्हाला, डेफिनेशनला 1 मार्क आणि एक्सप्लेनेशन द्यायचं त्याच्यामध्ये थोडक्यात. मग डेफिनेशन काय सांगणार तुम्ही या ठिकाणी, vulcanization of rubber that is the process by which network of cross link is introduced into elastomer.
is called vulcanization of rubber. See here, again I will repeat definition. The process by which network of cross-link is introduced into elastomer is called vulcanization of rubber. And then procedure in short you have to tell, that is raw rubber in it, that is sulfur is added and organic accelerator such as ZBX is added and the mixture is heated at about 150 degrees Celsius here. Then that is formation of this rubber takes place. Is it clear? So this is vulcanization of rubber here. Now next part we are going to discuss here, that is synthetic polymers are given here and that polymers we are going to discuss here. So in that case here, first of all we are going to discuss polythene. First, पॉलिथिन त्याची रिएक्शन आपण ऑलरेडी पाहिलेली आहे. पॉलिथिन फॉर्मेशन रिएक्शन, त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय करतो आपण याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये इथिलीन मोनोमर घेतो. याच्यामध्ये दॅट इज इथिलीन मोनोमर here it is taken and this ethylene monomer it undergo polymerization. Here for example consider this, it undergo polymerization. This is N times and so here this formation of this, that is polyethylene takes place. Formation of polyethylene here. Again this is N times here. This already we have studied reaction here, polyethylene formation. Now again in polyethylene there are two types. याच्यामध्ये आणखी दोन टाइप्स आहेत पहा. मग त्याच्यामध्ये एक आहे लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन, लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन किंवा त्याला आपण LDP म्हणू. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आणखी दुसरा आहे HDP, हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीन. असे पॉलीइथिलीन मध्ये दोन टाइप्स आहेत, लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन, हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीन. आता याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन जे आहे दॅट इज कन्सिडर अगेन. त्याच्यामध्ये आपला इथं मोनोमर जो आहे, मोनोमर कोणता राहणार आहे, हाच राहणार आहे. कोणता? इथिलीन. हियर मोनोमर दॅट इज अगेन दॅट इज इथिलीन here. Now what we have to do here, that is we have taken this N times. मग याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी this monomer ethylene here, it is heated at about 350 to 570 Kelvin. Temperature here we have to maintain. Again we have to maintain pressure here. Pressure that is 1000 to 2000 atmosphere pressure here. Again we have to use here initiator. याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्टिव्हेटर किंवा इनिशिएटर यूज करायला लागतं. सो या ठिकाणी इनिशिएटर यूज इट इज दॅट इज ऑक्सिजन इज यूज्ड हियर. इनिशिएटर बघा काय काय कंडिशन दिली त्याच्यामध्ये, दॅट इज दिस मोनोमर इथिलीन हियर इट इज हीटेड ॲट अबाउट 350 to 570 Kelvin here under pressure 1000 to 2000 atmosphere in presence of small traces of oxygen. Then what happens here, that is this ethylene it will undergo polymerization. It is a addition polymerization. Already आपण पाहिलेलं आहे याचं addition polymerization आहे. त्याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आहे, फ्री रॅडिकल ॲडिशन. आणि मग या ठिकाणी
formation of this low density polyethylene takes place. Here formation of low density polyethylene. आता ऍक्च्युअली लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन जे आहेत किंवा पॉलिमर जे आहेत हे कसे आहेत, ब्रँच्ड पॉलिमर्स आहेत. दीज आर दी ब्रँच्ड पॉलिमर्स. मीन्स व्हॉट हॅपन्स हिअर, काय होतं याच्यामध्ये बघा, एक आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला मी इथे दाखवतो. कन्सिडर हिअर, याच्यामध्ये हे पहा ही चेन आहे याच्यामध्ये, आणि इथं आपण दाखवतो फॉर एक्झाम्पल ही ऍक्टिव्ह चेनचं हे म्हणजे जिथं ग्रोथ होते चेनची ते हे टोक आहे याच्यामध्ये या ठिकाणी. आणि मग इथं जे आहे CH2 ग्रुप CH2 ग्रुप CH2 ग्रुप येणार याच्यामध्ये या ठिकाणी. आणि मग कन्सिडर याच्यामध्ये काय होईल या ठिकाणी, दॅट इज व्हॉट हॅपन्स हिअर. तर याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी इथला जो हायड्रोजन आहे फॉर एक्झाम्पल इथं आपण काय करूया, हा CH आणि हा हायड्रोजन दाखवतो याच्यामध्ये. तर हा हायड्रोजन बाहेर पडतो. इथं काय होईल, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होईल याच्यामध्ये. म्हणजे इथं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होईल कार्बन वरती, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजन घेऊन बाहेर पडेल याच्यामध्ये. आणि मग हा बाहेर पडलेला जो हायड्रोजन फ्री रॅडिकल आहे हा काय होतो, या कार्बन बरोबर कंबाईन होतो याच्यामध्ये. इथला जो बाहेर पडलेला हायड्रोजन फ्री रॅडिकल येतो या कार्बन बरोबर कंबाईन होतो. आणि मग काय होईल या ठिकाणी, तर ही जी ग्रोथ आहे चेनची ग्रोथ याच्यामध्ये हे बघा इथं स्टॉप होणार चेनची ग्रोथ या ठिकाणी. आणि इथला जो कार्बन आहे हा काय होईल, हा फ्री रॅडिकल होणार. म्हणजे याच्या डोक्यावरती हा इलेक्ट्रॉन इथं आपण दाखवतो. आणि मग त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर हिअर आपण असं गृहीत याच्यामध्ये हा नेक्स्ट फ्री रॅडिकल जो अटॅच करणार आहे. मी काय सांगितलं, याची आपण रिएक्शन लावली आणि चेनची ग्रोथ होईल असं आपण इथं कन्सिडर केलेलं आहे. इथं चेन ही चेन आहे, हे त्याचं ऍक्टिव्ह टोक आहे. इथं काय होणार आहे, मोनोमर ऍड होत जाणार आहे. पण त्याचबरोबर काय होतं या ठिकाणी, मधला सेंट्रलच्या कार्बनचा हायड्रोजन हा बाहेर पडतो. आणि मग आता हा जो फ्री रॅडिकल आहे हा फ्री रॅडिकल काय करतो, इथं अटॅक करण्याच्या ऐवजी हा इथं अटॅक करतो याच्यावर या ठिकाणी. आणि मग या ठिकाणी दॅट इज हिअर फॉर्मेशन ऑफ हिअर. बघा आता इथं काय होणार आहे, तर इथं हे आणखी पुढे हा अल्किल ग्रुप ऍड झाला याच्यामध्ये. म्हणजे असं ब्रँचिंग फॉर्म होते याच्यामध्ये. आणि मग परत ही जी ऍक्टिव्ह एंड आहे हे ऍड होत जाणार त्याच्यामध्ये. म्हणजे असं याच्यामध्ये ब्रँच फॉर्म होतं, ब्रँचिंग फॉर्म होते कशामध्ये, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमरवर. ठीक आहे. मग हे जे लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमर जे आहेत दॅट इज दीज पॉलिमर्स, दीज आर फ्लेक्झिबल पॉलिमर्स. फ्लेक्झिबल आहेत, टफ आहेत पॉलिमर्स. लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमर जे आहेत दे आर रेजिस्टंट टू दी केमिकल्स हिअर, or they are resistant to the that is moisture. They absorb very less water here. आणि मग त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमर इट इज 110 डिग्री सेल्सियस. that is the melting point of this low density polyethylene polymer. आणि मग हे लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमर जे आहेत याचे युजेस काय, त्याच्यामध्ये जनरली पाईप तयार करण्यासाठी याचा यूज केला जातो. पण जे आपण इरिगेशन मध्ये पाईप वापरतो किंवा डोमेस्टिक पर्पज साठी जे आपण पाईप्स वापरतो, तर ते पाईप तयार करण्यासाठी लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमरचा यूज केला जातो. अदर युजेस ऑफ दिस दॅट इज इन मेकिंग फिल्म्स, sheets here which are used for the packaging purposes. So that sheets or films they are also obtained from this low density polyethylene polymers. Or for example the inner lining of container, or for example bottles here, so they are obtained from low density polyethylene polymer. Is it clear?
So this is low density polyethylene polymer. Now another here, that is high density polyethylene polymer. Again here, that is in case of high density polyethylene polymer, for example, consider here this. We have taken again here this monomer, that is ethylene here, and next here what we have to do again here, that is this ethylene monomer. Consider we have taken this N times this ethylene monomer. It is heated at about 333 to 343 Kelvin temperature. Under pressure 6 to 7 atmos pressure here. And we have to add here, catalyst is added here. That is the catalyst added here, it is Ziegler-Natta catalyst here. This catalyst is added here, Ziegler-Natta catalyst. What is Ziegler-Natta catalyst? That is, it is the mixture of triethyl aluminum and that is titanium tetrachloride. So it is also important. Question is asked for MCQ. The Ziegler-Natta catalyst is, that is mixture of triethyl aluminum and titanium tetrachloride. Now what happens again? It undergo polymerization and forms here this, that is formation of this high density polyethylene polymer takes place here. So this is the preparation. Again this high density polyethylene polymer, they are having higher density than this low density polyethylene polymers here. They are again tough here, having high tensile strength again, or again they are, that is resistant to the chemicals here, these high density polyethylene polymers. And their melting point here of high density polyethylene polymer, it ranges from here, that is 144 to 150 degrees Celsius melting point here of high density polyethylene polymer here. Now these high density polyethylene polymers here, that is these polymers here, they are generally used here, that is for making, that is the domestic purpose. Domestic purpose मध्ये याचा यूज काय आहे हाय डेन्सिटी पॉलिथिन पॉलिमरचा? तर त्याच्यामध्ये बघा, फॉर द मेकिंग ऑफ बकेट तयार करण्यासाठी किंवा जार तयार करण्यासाठी किंवा जे डस्टबिन असतात ते डस्टबिन तयार करण्यासाठी हाय डेन्सिटी पॉलिथिन पॉलिमरचा यूज केला जातो. किंवा लॅबोरेटरीमध्ये जे साहित्य आपण वापरतो, लॅबोरेटरी वेअर्स त्याला म्हणतो, तर ते तयार करण्यासाठी हाय डेन्सिटी पॉलिथिन पॉलिमरचा यूज केला जातो. Is it clear? So this is about the low density polyethylene polymer and high density polyethylene polymer. Again there are different, that is synthetic polymers, that we will discuss in next period.